First of all, very warm good afternoon to everyone. And I am taking this opportunity to first of all give a big thanks to KSIDC, Kerala Startup Mission, and KFC, and obviously the government of Kerala. Because even why we are here, that's also all about our government only. And we are also a startup who came to this moment because of the support of Kerala government. Obviously, it includes this KSIDC, Startup Mission and everything. So ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ Remizali, he gave a good, wonderful story about he started his life from student startup, and definitely ഞങ്ങളുടേതും അതേപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റോറി തന്നെയാണ്. സോ ഈവൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരേ എന്താ പറയുക, നമ്മളെ കോളേജ് ടൈമിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പറയില്ലേ, ആൻഡ് ദ സെയിം തിങ് വിത്ത് അസ് ഓൾസോ. ഞങ്ങൾ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ബേസിക്കലി. ബൈ ദ വേ, ഞാൻ പേഴ്സണലി ആ ടൈമിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു. 2012-16 ടൈമിലായിരുന്നു. ആൻഡ് ലൈക്ക് വൈസ് മൈ കോ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് വിമൽ ഗോവിന്ദ്, അരുൺ ജോർജ്, നിഖിൽ, സോ അവർ 3 പേരും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു, ബട്ട് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ്. So one is in mechanical, one is in electrical. So basically we are a group of friends from different segments. So അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വാട്ട് വി റിയലൈസ്ഡ് ലേറ്റർ ഓൺ സ്റ്റേജ്, നമുക്ക് എന്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വേണമെങ്കിലും വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് വെരി ഈസിലി ഇഫ് വി ഹാവ് ദ പീപ്പിൾ റൈറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ്സ് വിത്ത് അസ്. സോ അത് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കോളേജിൻ്റെ ടൈമിൽ ചെയ്തിരുന്നൊരു പ്രൊജക്റ്റായിരുന്നു എക്സോസ്കെലറ്റൺ, അതായത് ഹ്യൂമൻ വെയറബിൾ റോബോട്ടിക് സ്യൂട്ട്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും പലരും പല ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവീസ് കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും. വി ആർ ഓൾസോ ഗോട്ട് ഫാസിനേറ്റഡ് ബൈ ലോട്ട് ഓഫ് ദ സച്ച് തിങ്സ്, ആൻഡ് വി ഓൾസോ ഗോട്ട് ഫാസിനേറ്റഡ് ബൈ ദ മൂവീസ് ലൈക്ക് ദിസ് അയൺ മാൻ, ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് അവർ ജേർണി ആസ് വെൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന ഇത് രണ്ടും ഞങ്ങൾ കോളേജ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു. ഒന്ന് ഞങ്ങൾ 3rd ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ, ഒന്ന് 4th ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ, അതായത് 2015 ടൈമിലും 16 ടൈമിലും. ബിക്കോസ് നമുക്ക് അത്രയും, അതായത് എൻജിനീയറിങ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവം അതൊരു ക്രേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, ബട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി നീഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ പീപ്പിൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഈസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ആ ജേർണിയിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ന്യൂസ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കാണുന്നത്. ബേസിക്കലി പുറത്തുനിന്ന് ഇവിടുന്നല്ല, നമ്മളെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നു, അതും കാലിക്കറ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു. വേർ 3 people died while cleaning a manhole. അതിലൊരാൾ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ന്യൂസ് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്കും ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ് ആയിരുന്നു, വൈ ദിസ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ആൻഡ് ഐ എം ഫ്രം എ വില്ലേജ് കോൾഡ് തലക്കശ്ശേരി. അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ മാൻഹോളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഈ മാൻഹോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ ടൈമിൽ കേട്ടിട്ടും കൂടെ ഇല്ല. ബട്ട് ഈ ന്യൂസാണ് ഞങ്ങളുടെ അറ്റൻഷൻ അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തത്, ഡ്രോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് ചെല്ലാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ആൻഡ് വെൻ വി ചെക്ക്ഡ്, ദ റിയാലിറ്റി ഈസ് സോ മച്ച് ഹാർഷ് ദാൻ വാട്ട് വി തോട്ട്. നമ്മളൊരുപാട് ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഞങ്ങളും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് റോക്കറ്റ് സയൻസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ദോസ് ബ്ലാ ബ്ലാ തിങ്സ്. ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് ലൈക്ക് ഇൻ റിയാലിറ്റി ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹൂ ആർ എൻട്രിങ് ടു എ മാൻഹോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഒരു 10 feet ബിലോ ദ ഗ്രൗണ്ട്. പീപ്പിൾ ആർ എൻട്രിങ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ് ദ ഷീറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ദ അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേസ്റ്റ്. അതായിരുന്നു റിയാലിറ്റി. സോ that take us to again ഇതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ദെൻ വി റിസർച്ച്ഡ് അബൌട്ട് ദ ഇഷ്യൂ. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതൊരു വളരെ ഒരു കോമൺ തിങ് ആണ്. ബട്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ആ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എന്നെ കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് എന്നെ ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റോം തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ബിക്കോസ് നമ്മളിവിടെ അത്ര അത് കോമൺ അല്ല, ദാറ്റ്സ് വൈ. ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 person is dying every 5 days because of this problem. And then we checked about the global scenario. Again, it is happening across the globe. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി. Then what we found is like we are seeing this UK, US as a most developed countries like that. But the thing is like in front of the Buckingham Palace also, the same issue is happening. And we thought that this is not only just a problem, it is just like it's a problem where the humans are not that much concerned about this issue maybe, because the name itself called manhole, that means man have to enter into this hole. Very simple, so that nobody will be thinking just beyond that.
So then we started working on this because then the government of Kerala also at that time, our IT secretary Shivashankar sir, he contacted us. അന്ന് നമ്മൾ അനുപമിക സാറും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദേ കോണ്ടാക്റ്റഡ് അസ് ആൻഡ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഈ ടെക്കിൽ കുറച്ച് അന്ന് സ്ട്രോങ് ആയി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ കോണ്ടാക്റ്റഡ് അസ് ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ് ഇങ്ങനൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, ഡിഡ് യു അവെയർ ഓഫ് ദിസ്? ദെൻ വി സെ ദാറ്റ് യാ വി ആർ അവെയർ ഓഫ് ദിസ്. ദെൻ ദേ ആസ്ക്ഡ് ദെൻ വൈ കാൻ വി സോൾവ് ദിസ് ഇഷ്യൂ? വി സെ ദാറ്റ് വി ആർ 100% ഓക്കെ. ഓൺലി വൺ പ്രോബ്ലം, വി ഡോണ്ട് ഹാവ് മണി. ബിക്കോസ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ ആവറേജ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫാമിലി. സോ വി ഓപ്പൺലി സെ സാർ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഒന്നുമില്ല, അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. Then they came to an option where they will give the first grant. That's why I said on the first phase itself, I said, I'm so much thankful to Startup Mission, KCDC, all this organization, especially to the government of Kerala. സോ അവിടെ നിന്നാണ് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്. അന്ന് തന്ന ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു ഗ്രാൻഡ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിൽ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വി ഗോട്ട് ഇനാഗുറേറ്റഡ് ബൈ അവർ ഹോണറബിൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇൻ 2018 ഓൺ ഫെബ്രുവരി. പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ ടെക്കും നമുക്ക് അപ്പോഴൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് വി നോ ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ റോബോട്ട് ഓർ ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ സൊല്യൂഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് റോബോട്ട് ഫോർ ക്ലീനിങ് മാൻഹോൾസ് വിതൗട്ട് എനി ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫ്രം അവർ കേരള. ദാറ്റ് വി ആർ ഓൾവേസ് പ്രൗഡ് ഓൺ ദാറ്റ്. സോ നമ്മളിതിനെന്ത് ചെയ്തു, ഒരു പേരും വെച്ചു, ബാൻഡിക്കൂട്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ മാർസുപ്പിൽ, ലൈക്ക് എ റാറ്റ്, ഓൾവേസ് വർക്ക് അണ്ടർ ദ ഗ്രൗണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മളെന്ത് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഓൾസോ വി ഹാവ് ഇൻക്രീസ്ഡ് എ ലോട്ട്. അതിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് കുറക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് റൈറ്റ് നൗ ഓൾസോ ഇൻ കേരള, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ കൊച്ചി ഓർ ട്രിവാൻഡ്രം, these robots are working like a day and night, serving the people to clean these manholes. And in 2018, on October 2nd, we got inaugurated our robot in presence of our Honorable Prime Minister and UN Secretary General. Because നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയിരുന്ന ആ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് തന്നെ, that has taken to a little more next level, where these become as more into the limelight. Moreover, നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളിവിടെ തന്നെ UN SDG goals എന്ന് പറയും, Sustainability Development Goals, and we are meeting 9 out of 17 of them. And currently it is working in 19 states in India, including 3 union territories, and serving hundreds of cities. So more than 100 cities that we have already implemented this robot. And this is the robot, how it looks like, and it is a patented project, and we have like given all the advanced features, like using the AI we can detect the materials. We have given the camera vision, where it is in a night enabled camera vision is also there. And the components that we created with the CFRP, because again, while we are engineering, while we are creating a product, we need to understand the environment as well. Here the environment is like very toxic. The manhole is a very toxic area, where if you put any kind of a metal alloy, it will get corroded. So we took a non-metallic like a CFRP we took, so that will be the better thing. And after that we got like an understanding, okay, we need to create a different category of products. Because if we are looking into our Indian economy, there are cities which are like a cash rich, medium, and like without much cash also, without much revenue. Those kind of cities also we have. So we created like a smaller project called Bandicoot Mini. Like right now we have the iPhone like Pro, Mini, like that. We also created a mini version also. And likewise a Pro version as well. Because now the thing is like, if it's like in a very big city, their requirement is higher. So where we need to consider, if it's like in a city like Mumbai or Chennai, they require this kind of high-end robots, which should be in a very compact model. Likewise, it can be taken into any locations as well. And moreover, it is like everything. We are right now controlling over our fingertips. Likewise, we also launched our own application called GCRO, so that all people, all officials can easily monitor and everything. Then we understood this one robot also not enough. We should have a set of other products as well. Then we entered slowly into the other segments as well,
like into different problems, because a city is having like under the UDG there are a lot of problems, not only problems, different types of architecture also we can see. So according to that we created different types of solutions as well. And moreover, we know this is the market opportunity is not limited to a city, but also it is expanded wide areas. So we have then entered into the refinery segments, where we are currently working in different segments like this BPCL refinery, IOC refinery. We are working in different segments as well. And then we created on a custom-based solution as well. And we created another product called this Wilbur also. This we have started exporting to other countries like Malaysia. And this is also particularly to create big tanks also. Because manhole is like a vertical line. But these tanks will be like in a horizontal, which is where a person can walk or run like that. So we created a solution to clean such areas as well. Then there are multiple things because there are multiple products that we can work on, because when we start with one project, it might be we might be starting with a single project, but later on we should be like flexible to create different solutions as well. Then we came to another segment, which is like till this time I have been talking about the clean tech. From the clean tech, right now we entered into another segment called this healthcare. So we have slowly checked the another issue, which is then a paraplegic issue. Because right now we know, we maybe in our family or we know many people who are down with maybe like a stroke or a spinal cord injury or accident, those who are not able to walk. So that is the condition called this paraplegia. So what we done is like we also checked the problem, and there are solutions available. We found the solutions, but the problem is like the solutions are not available in India much common. Rather, it is available in outside other countries, where if you want to implement one product, such one product here in India, it will cost like 8 crore or 9 crore. Then obviously, you know, what is the revenue model? The hospitals will put that charge on the patients. And in our Indian ecosystem, normal people or average families are more. So what we done is like we reinvented with our own technology, we reinvented our product called G-Gator. This is specifically for the paraplegic patients. And lot of advantages. So it is better than, right now the physiotherapy is only doing that like an exercise, like for helping them to walk back again to their life. So what we created is like we created this robot to help them with like a very economic model but with a high-end technology. And currently it is working in 4 hospitals in Kerala itself, including the government hospital in Trivandrum and Amrud, Aster. So we are also expanding to that healthcare as well. And we have opened our office in UK also, because this is a global issue where across the world this is becoming as a challenging thing. So we expanded to other countries as well. And during this time, we have like come up with many awards also, including the Young Changemaker Award from our Honorable Vice President and Amrut Technology Award, which certifies our product, because the certification from a government always like a recognition to enter into any locations. Because when since we are working in government, especially into the B2G sector, many people ask like government is like a problematic area, but we felt that no, not at all. This government is also like a good area where we can explore our business in a better and a higher way also. And likewise, there are many awards and accolades which we received during these last 6 years, and this is our 7th year that we are running. Yeah. And yeah, this is my team. So these are my other co-founders, and this is when we last year, when we presented our robot at the World Economic Forum at Davos in Switzerland. So where we got an opportunity to represent our nation there. Yeah, and yeah, this is like about our upcoming project called this GenBoat and Gboat. These are like other like our we are also seeing as in a future of entire industry or the world, which will be obviously which will be a robotics driven,
And we are also saying that, and we are also on the pace of creating a robot which will work on all symmetrical or all area, like how, how we can use a mobile. Likewise, we can use a robot with such a simplicity. We just need to download some applications. For example, if we want to just like take us to some other place, we can just download that instruction and give it to them. Or else if we want to wash our plates, that's also fine. So that the robot will do. So like a multi-purpose functioning robot. And this can be used in various sectors. So we can even, whether it is in a material handling or an industrial purpose, automation, anywhere we can use. So that is the future also. And currently also, we are also trying to work. And obviously, this is also one of the major thing were about the funding, so which we require. So and over there also, we received the support from our government of Kerala. So where there is like a fund of fund scheme is there with the government. So where we have utilized it to connect to the first-time investors, because when we started life as a entrepreneur, we are like engineers only at that time. We don't know about what is this presentation, even pitch deck. I still have the first presentation what we created. When I look on that presentation and this, I also feel like, oh, how I'm so much improved, or what is the condition at that time. So that is the difference. But then we, at that time when we understood that and we started learning, okay, there are a lot to learn for us. And we need to understand about what is revenue. At that time, we don't know what is the role of a CS and a CS, like a chartered and accountant and a company secretary for a company. We were thinking that, okay, both are like in the same person, one man can do that. Even that kind of a basic knowledge also we were not having, literally. But the thing is, like from there, we have started our working and slowly or entered into multiple segments. And right now, we have our office in Trivandrum, in Technopark, and we have one office in Palakkad also. And in Kinfra in Trivandrum, we have our small manufacturing unit, and one big manufacturing unit is in Palakkad. And currently, we have more than 300 employees working in our company. So we started with a 4 people journey. And yeah, so this is like last month, our foundation laying at Palakkad, where we took another space also to increase into the next sector or to give more job opportunities as we are also growing. So by next year, we are seeing to add a job opportunity of 400 more people here. And that is the journey. So where we started from 2017 and right now in 2024. And we are also very hoping on very big things on the coming years. And with the support of this government and investors, yeah, even we could have able to easily achieve. Last year we have closed 25 crores of revenue. And this year we will be closing more than that, anyway, more than 30-35 year. On this financial year we are closing. Yeah, so this is all like about us. And our concept is also very simple. Create the technology or whatever that. So different technologies that we are creating and everything for the society. There should be a business and likewise, it should be helping the society as well. Yeah, thank you.